of Korean, Chinese, Hong Kong filmmaking. 25 years, made something like 57 films, cranking out about 2.5 films a year. I think that it would be safe to say this guy deserves a Lifetime Achievement Award. It's Star Asia, right? The Lifetime Achievement Award to Chung Chang-Wei. 제가 그 만들어 온 걸 보고 깜짝 놀랐죠. 항상 옷이라는 그 시대에 그 스탠다드 사이즈가 칼도 이 스탠다드 사이즈가 돼야 되는데 전부 짧아졌어요. 그래서 이것이 왜 이렇게 되느냐 물으니까 새로운 제작 본부장 모나팡이 이렇게 짧게 만들려고 그랬답니다. And I was surprised to see the props and costume, and because there were standard sizes usually there were standard sizes for the sword and the costume. And I asked Monapan, the newly recruited executive producer, and it was actually her decision to make such a change. 제가 그래서 이걸 다시 이 표준 스탠다드 사이즈로 만들어 달라고 그러니까 모나팡 얘기가 그냥 그대로 촬영을 해달라 이러고 얘기를 해요. 그래서 또 어처구니가 없었죠. 왜냐하면은 내가 코미디 감독이 아닌데 어떻게 표준 사이즈가 아닌 그 짧은 옷을 그 배우들한테 입히고 칼은 스탠다드가 아닌데 작은 칼을 가지고 이제 영화를 찍을 수 있냐. 그래서 모나팡 보고 나는 코미디 감독이 아니다. 이제 그 얘기를 하고 다시 만들어 달라고 그랬어요. So I asked Monapan to make it into standard size again, and she actually told me to just go ahead and use whatever you have. And I was just completely confused and frustrated because, and he told her, Monapan, that I'm not a comedy director. I can't film anything with these rubbish props and costumes. So I again asked Monapan to make the props and costumes. 그런데 이 여자는 영화를 모르기 때문에 영화의 제작비를 절감하기 위해서 자기는 그렇게 해야 되겠다고 얘기를 합니다. Obviously, this lady didn't know about filmmaking, and she wanted to cut down the budget from the props and costume. 그래서 제가 얘기를 했어요. 영화를 당신이 너무 모르기 때문에 내가 당신을 위해서 이 정력을 소화할 수가 없다. 나는 이런 정력은 영화에 내가 맞춰야지 왜 너하고 이런 소소한 문제 가지고 싸워서 내 정력을 소비하느냐 이렇게 얘기를 했습니다. So I told her, because you don't know film, I don't want to waste my passion, and I think it's really useless. 결국은 제가 판단하기를 앞으로 이 여자를 제작본부장으로 놓고 감독을 한다고 그러면은 저에게는 좋은 작품이 나올 수가 없어서 그 쇼브라더스를 떠나게 된 겁니다. Eventually, I thought as long as I work under this lady, my work wouldn't be any good. So I actually that was why I left Shaw Brothers. 그런데 이제 그 소식을 들은 라난 쇼가 회사로 돌아오라고 그러는데 저는 안 돌아갔고 라난 쇼는 조건을 제시하기를
저를 위해서 영화를 투자하는 프로덕션을 만들어 주겠다고 그랬는데도 저는 그거를 거절하고 돌아가지 않았습니다. 왜 안 돌아가느냐? 결국 거기서 투자를 해준다고 그래도 그 모나팡 그 영향권 안에 들기 때문에 좋은 영화가 나올 수 없어서 저는 거기를 떠나고 말았습니다. And Ron Shaw later heard about this incident, and he asked Mr. Jung here to come back to the Shaw Brothers. He even suggested he would make another production company for just for him. However, he refused, or Mr. Jung refused, because the production company would still be under Monopam. 그러고 나와서 이제 쇼브라더스를 그만둔 레이먼 초가 골든 하베스트라는 영화사를 차리고 그 브루스리를 미국에서 영입하게 된 겁니다. And Raymond Shaw, who was actually who left Shaw Brothers, created this Golden Harvest with Bruce and recruited Bruce Lee, and that's when I joined the Golden Harvest. Questions out there? Yeah. Can you hear me clearly from here? I can. Okay. I would like to ask the Chen Hua. I noticed the particular use of music in the film. I know the film has its own score, but I noticed some source music in the film, particularly the Quincy Jones Ironside theme used for the Iron Fist sequences, and music from John Barry's Diamonds Are Forever. Is there any reason why he particularly chose that kind of music in the film, or was it the production who asked him to put that in? Just to repeat the question for those that couldn't hear, it's about the use of music in the film, and that some of the music cues seem to be drawn from the Ironside theme by Quincy Jones, and also some of John Barry's music for the James Bond movies. I guess it's Diamonds Are Forever. This was quite common in Hong Kong movies at that time. 그 음악은 그 분위기에 맞는 이 음악을 선택을 하는 과정에서 그 음악 담당하고 저하고 이제 사이가 돼가지고 그것이 그 분위기에 가장 적합하지 않나. 이래서 그 음악 담당하고 상의를 해서 그걸 이제 선택하게 된 겁니다. Actual music director and I discussed what would be the perfect score for the for a specific atmosphere, and so it was pretty much under director John here and the music director's choice. More questions? Yeah. I was wondering how difficult was it as a Korean director to work for a Chinese company? And did Director Chung speak Cantonese or Mandarin? How difficult was it to be a Korean director working for a Chinese company, and did he speak Mandarin or Cantonese? 지금 제가 대학을 다니면서 사실은 영어를 선택을 해야 되는데 그때 왜 저도 모르게 이 중국어를 선택을 했습니다. 그래서 쇼브라더스에 있으면서 중국어가 저에게는 많이 도움이 되는데 지금은 후회를 합니다. 왜냐하면은 영어를 그때 선택을 했으면은 미국 생활할 때 제가 굉장히 편했을 텐데 하고 또 그런 이 과정이 있었습니다. During the college years, I actually chose to study Chinese instead of English. I kind of regret that now. Chinese, knowing Chinese kind of worked well with collaboration with Shaw Brothers. But now I'm here in America, I should have learned English. We've got time for just one more question, I'm afraid. I'm getting the signal. Yeah, all the way in the back. At the Shaw Brothers at this time, what was your production cycle like? How long happened between
getting assigned this film and then shooting and being finished? How long did you get to make each film? 시나리오를 쓰는 거는 일반적으로 한 3개월 걸립니다. 그리고 이제 시나리오를 받고 나서 준비 과정이 한 2달 정도 걸렸고 촬영은 3개월이 걸렸습니다. Usually, writing screenplay took about 3 months, and then pre-production 2 months, and then filming process took usually 3 months. Well, that was a very succinct answer. Thank you very much for answering our questions, and thanks everyone for coming.